We are video producers, content creators, YouTubers, podcasters, radio and television producers. Get ready for the best live streaming show in Spanish. Prepárense para el mejor show en vivo. SpotsYA. Helping businesses one by one. SpotsYA. Ayudando a los negocios hispanos uno a uno. SpotsYA starts now. Aquí comienza SpotsYA. Programa se merece una imagen audiovisual más impactante. SpotsYA mejora tu calidad visual. Promos, intros, trailers, IDs. Producción para tu canal de YouTube o tu podcast, corporativo o personal. Producción audiovisual virtual. SpotsYA. Ahí estoy trabajando en las gráficas. Continuamos trabajando en las gráficas de SpotsYA, de los segmentos. Mi nombre es Alberto Araujo. Estamos transmitiendo en vivo desde Tucson, Arizona, en sábado. Hoy estamos a sábado 4 de junio. 4 de junio, a la mitad del año. It's half of the year and it's Saturday today, June 4th. We're half of the year, and you guys are looking at some of the promos that I continue to work. I was supposed to stream earlier, but we lost power completely here in the house, in the studio, and that brings me into actually, during this time in Arizona is the heat. And I think that this year is going to be pretty
pretty interesting. I think that this year is going to be the year of the heat in Arizona. Creo que este año va a ser un año muy interesante para todos los que vivimos en Arizona por el calentamiento global, global warming, right? And I think that the summer is going to be facing a lot of challenges for the electrical companies. And I need to prepare. You know what? At the television station, I remember that we used to have, here I'm talking to this camera. It's not moving because as I mentioned, I lost power and I lost some of the presets that I had. And that's why right now when I said before I lose power again, I'm just going to go live and just be working some of my promos with music. And I really enjoy this. After the replays, I enjoyed it because after here, I did a whole routine with my mom right now. Restroom and feeding and some medicines and stuff. And then I put it down in bed. And then I give her a break, half an hour. And then I do another routine. So I take advantage of that, like the whole morning I prepare a little bit for my streaming, things that I was doing here in the studio. And look at what I have here in my hand. I have it's what I call a battery. Normally you see this type of batteries for alarms and stuff at homes. But the UPS that I have a couple of them. They're very big, they're old, but nothing happens to the electronics. What happens is that you have to replace these batteries every 4 years, 5 years, probably less, depends if you use them a lot. If there's a lot of power interruptions. But I think that this summer is going to be pretty interesting here in Arizona. Back in the days in the television station, we used to have a big generators. I mean, there were like huge engines, like diesel engines, like dual. One is the main one, the big one, and the small one is the backup for the main one. And it will power the major studio line of the television buildings. That was impressive when they installed that at the TV station. The small station in one of the cities, and the bigger station. Those were huge. They were Caterpillar engines. Los motores eran de Caterpillar y eran los motores de diésel. Que si se iba la luz en la estación de aquí de Arizona. Había dos generadores. El primer generador principal, grandote, y le daba luz a lo que era todo el estudio y las partes principales de la operación de la televisión. Y el pequeño era por si fallaba el otro. Entonces le hacía la única parte que era el control room y la parte del estudio de la televisora. Y aquí en Arizona, en este verano creo que vamos a tener bastantes retos sobre eso. Voy a traer un programa sobre cómo está pasando todo ese movimiento de los paneles solares con respecto. Se me antoja eso como para súbete al tren digital. Pero de igual manera también aquí lo podemos abordar ese tema. Mi nombre es Alberto Araujo. Estamos transmitiendo en vivo justamente minutos, tal vez como unos 40 minutos que duró la luz fuera aquí en mi casa, en el estudio. Y estaba yo pensando, dije, tengo que tener algún generador pequeño o tengo que tener algunos sistemas de pilas de perdida para que las computadoras principales no se dañen, porque se va la luz y se va ¡boom! UPS, uninterrupted power supplies, and these are the batteries. So I opened up one of them, as it's not working because it didn't work, it didn't kick in, and so it turns out that the batteries inside died, and you have to replace them. I don't know how often you have to replace them, but you have to replace them. Let me change that music here. I was selecting the music at the same time. I had a playlist, but everything got changed.
when the power went out. And I think that I'm going to I'm going to put a couple of these ones because I have some old ones. I just have to replace the batteries. Voy a cambiar las pilas y la manera que lo voy a hacer es que, por ejemplo, a la computadora y al mezclador principal de audio le voy a poner uno, a las pantallas le voy a poner otro, y de perdida que si se me va la luz en la casa, de perdida me da tiempo unos 15 minutitos en vivo para despedirme y decir, ¿verdad? Se está yendo la luz, estamos en solar o estamos en batería y regresamos en breve. Y hay que ponerle al internet. Muy importante, a las cajas del internet, al router y al switcher y al modem, a los tres. ¡Wow! Todo lo que tiene uno que tener cuando ya uno se está poniendo en serio en el streaming. En el streaming de hoy, pues fíjense que estoy bien contento porque aquí lo voy a poner. Uno de mis videos está agarrando bastante fuego en el internet, en los medios sociales. Y técnicamente la palabra con que lo empecé fue Hispanic. Algo de Hispanic Announcer. Aquí lo voy a buscar. Y fíjense que me llamó mucho la atención. Aquí está. Me llamó mucho la atención porque tiene 96 views. Está agarrando como unos 10 o 15 views al día. Y le puse yo Hispanic Voiceover Announcer for Television Station, que realmente soy yo, ¿verdad? Y van a ver la evolución de cómo estamos obteniendo más estaciones y presentarle los demos, ¿verdad? Pero en este streaming de ahorita le puse Hispanic Television Style Streamer o Streaming. Bueno, vamos a ver si pega el chicle ahí. Vámonos unos breaks para echar a andar mi cámara motion camera que tengo aquí. Deme un segundito.
ese es uno de los promos que acabo de hacer. Tech News. Entonces al momento que se va a la gráfica, se corta el audio, mi micrófono y la música. Y nos adentramos en la imagen y probablemente va a cambiar el crawl que está abajo, las letritas están caminando. Y un poquito la imagen para que se enfoque en lo que viene siendo el comentario técnico de ese día, ¿verdad? Todo esto que están mirando, pues es técnicamente la preparación de cómo va a quedar el show de SpotsYA. Vamos a verlo de nuevo, a ver cómo queda. Ahora estamos en el segmento de Tech News, las noticias del mundo de la electrónica, lo técnico. ¿Qué dice el internet? ¿Qué está pasando por ahí? Y así va a quedar, ¿verdad? Así va a quedar. Probablemente tenga su musiquita. Pero fíjense que yo estoy controlando la música. Ahí lo van a ver en la descripción del show. El mezclador que estoy utilizando aquí es el Rode RODECaster Pro. Y o sea, toda la música y el audio y todo, la computadora están entrando por esta mezcladora. Aparte, cuando yo estoy haciendo la programación en la computadora, le ordeno, cuando hago presets, también me cambia la música, como este. Pero tengo que estar en el canal correcto. Ahí va. Tech News de SpotsYA. Y ahí me voy a ir al segmento, ¿verdad? De noticias. Entonces el día de hoy pues nomás me van a acompañar a ver las gráficas que estoy haciendo, que estoy produciendo aquí, para ponerlas en la fórmula de lo que va a ser SpotsYA. Yeah. Get ready for the best live streaming show in Spanish. SpotsYA, helping businesses one by one. SpotsYA starts now. Prepárense para el mejor show en vivo. SpotsYA, ayudando a los negocios hispanos uno a uno. Aquí comienza SpotsYA con Dulce y Alberto. Okidoki, parece que la familia ya llegó. Ahorita me dispensan, me voy a ir o dejo música, dejo la cámara andando y regreso con ustedes. Este es el line-up, ¿verdad? De lo que estoy trabajando. Fórmula, SpotsYA Show Fórmula. 15 minutos, yo creo, más o menos en cada segmento. Y el que acaban de ver ahorita, el Tech News. El Tech News que viene siendo este. Entonces al keyboard le aplasto la N, que es el News.
Así es, estamos ahora en el segmento de Tech News y ahí ya me voy a quedar unos 15 minutos. Probablemente le voy a traer un reloj para que me esté contando, un reloj y un título, Tech News y el reloj, para yo darme cuenta que estoy dentro de los 15 minutos. De igual manera van a ser 20, viendo el tema de lo que se está preparando para hablar, ¿verdad? La muñeca está hablando. Déjenme irme al whiteboard a ver qué hay por acá. No es el whiteboard, es el... Regreso en breve. Voy a ir a ver si la familia necesita ayuda al llegar. Permítame un segundo.
Bueno, no sé si van a escuchar ahí un poquito de sonido familiar en el fondo. Acaba de llegar la familia porque andaban en la tienda y a la misma vez la muñeca despertó y también Luna despertó, que es la gatita, la perrita. Y luego mi mamá también me alza la mano y me dice, ¿qué me vas a dar de comer? Ya sabe que a las personas a veces mayores se les olvida pues que les da uno de comer y no ha pasado ni media hora, ¿no? Creo que no ha pasado ni media hora. A ver, voy a mirar aquí el streaming. Sí, no ha pasado ni media hora. Me dice mamá, pues ¿de qué me vas a dar de comer tú? ¿Qué me vas a...? Es increíble. Bueno, ahí están escuchando una película que le puse a mi mamá. Un saludo a Gabe Leal. Este muchacho hace streaming. Solamente él hace streaming en LinkedIn, lo he mirado. Pero hay uno de los streamings que me parece muy interesante porque él tiene los niñitos ahí, andan atrás y él está platicando. Y luego de repente viene el niñito y habla en el micrófono y es un movimiento personal, ¿verdad? Familiar. Yo creo que uno de los streamings, no sé si va a ser el del sábado, me llama la atención hacerlo de esa manera. Permítanme. Nos conectamos directamente donde te encuentres en cualquier parte del mundo. Visítanos en www.SpotsYA.com. Busca nuestros videos en vivo cada semana o disfruta de los replays en nuestro canal SpotsYA. En SpotsYA creamos tu canal visual en video o pregrabado. En SpotsYA nos conectamos donde estés y como estés. Estilo Master Control de estación de televisión. Tu señal, nuestros estudios técnicos y creativos. Mezclamos las cámaras virtuales y les agregamos gráficas, música, intros y voz profesional. Tu presentación será más atractiva, proyectando un mensaje más impactante, como si tu show fuera de radio o televisión profesional. SpotsYA, amplificando la calidad de imagen de tu mensaje.
I'm gonna do the next graphic for a small business interview. I'm gonna do that one, and I should do like this one is the news. Ese es el segmento de Tech News de SpotsYA. Lo hice rojo, me llamó la atención. Ahora el de Small Business Interview lo voy a hacer verde. ¿Qué les parece? Ese lo voy a hacer verde. Creo. We are listening music from Epidemic Sound. That's why a lot of people from Europe, en España y todo eso, me ven mucho y me escuchan mucho porque pues mi estilo es música techno, ¿no? Como estoy en el tema tecnológico, ¿verdad? Entonces por eso ven mucho este stream por aquellos lados. Mi nombre es Alberto Araujo and I'm streaming live from Tucson, Arizona, working in some of my own promos for my show formula. Once it's completed, then you guys can see the full process.
So you're watching my streaming live on Saturday, June 4th. Here in Arizona, it's about 4:50 p.m. If you like what I'm doing, if you're a small business, if you're a Hispanic creator, Hispanic business, send me a comment. And I don't know if I turn on comments and reactions on YouTube, because I had them turned off at the beginning just to keep the trolls out. But it's all open right now, and I will control it here. Wow, this one ended up pretty nice. Oh, I like that green. Ooh, money. Small business interview. Oh yeah, that ended up beautiful. Let me share that with you guys. Let's see where I can bring it. Give me a moment. So just like anything else, right? When you're doing this video switching and adding graphics and moving, especially moving video, you have to be careful when you locate or relocate the folder or change the name or anything, because then the computer will not see those graphics in your project. And that happens on any video and audio editing program. You relocate him and you're working on a project, on the next stream it's going to say can't find the file. I'll prepare a tutorial on that, because that just happened to me last week, where I said, okay, I should have called this a certain name, promos, and that caused the whole system, that every time I wanted to do something on the video switcher, it was looking for that file, and it says it cannot locate the file, go and look for it. And instead of like doing the whole thing again, I said, okay, I've done a couple of new promos. I'm gonna start new again on another file and adding the promos again, and make sure I'm not gonna move them anymore. Let's see if I can bring, so that will be business. Hopefully, I'm doing shortcuts on the keyboard, and hopefully I'm not, I don't have the B occupied. No, it doesn't, because it's business news. So motivation M, and news N, and then business as a B. So I'll bring that somewhere in here. Let me see if I can do that live. If not, I have to go to break. I don't know if I'm able to do that live, if it's not going to make my switcher going nuts. Let's see. Yes, indeed. Indeed. It's okay. We're gonna do it live. Oh, it's okay. No problem. We're gonna get it going right now.
Here we go. So it did something interesting there. It went to the scene, and I'm gonna say it. Biz interview. You have to title everything, especially if you're getting ready to do the type of show that I like to do. So this one is gonna go to the lineup, but it's not exactly what I was looking for to do. Here we go. Small business interview. So I'm gonna copy the full camera. Here we're gonna do the full control. Esta es la entrevista de los negocios pequeños. Están ustedes a través de SpotsYA, entonces aquí es en donde va a comenzar la entrevista, ¿verdad? Vamos a ver si funcionó. Le puse en la I porque la B ya la tenía en break, no de business. Vamos a ver si funciona. Bienvenidos a la entrevista del día de SpotsYA. Bueno, de la semana sería, ¿verdad? Exacto. Eso es lo que es. Ahí vamos. Entonces, el de motivación, vamos a ver. Este es el segmento para mantenerlo a ustedes motivados de SpotsYA. ¿Qué tal? Mi nombre es Alberto Araujo y espero que les gusten las gráficas que estoy haciendo. Y ahora nos vamos al de noticias, a ver qué está pasando ya en el mundo de las noticias. Muy bien, este es el segmento de noticias de SpotsYA. Noticias técnicas, noticias del mundo de la electrónica, de la informática, de la inteligencia artificial. Todo es en vivo, ¿verdad? Lo que estoy haciendo aquí switching. Ahora nos vamos a ir a la interview, a una entrevista de un negocio que les va a llamar mucho la atención. SpotsYA se viste de gala porque les traemos una entrevista muy especial. Entonces el entrevistado lo voy a tener acá arriba, en esta otra pantallita chiquita. Y de hecho puedo entrar con mis background que tengo ahí y con un short key traigo al entrevistado. Entra por un lado. Todos estos switchers son virtuales y usted realmente puede hacer como lo quiera programar. Y eso es lo que estoy haciendo con SpotsYA. Permítanme un segundo. Si no escuchan ahí en el fondo la música de una película creo que es de Antonio Aguilar, la que le puse a mi mamá.
So I designed this channel when I hit B in the keyboard. I got a break, and then I hit one of the other, the first letters underneath, the C, X, CV, those are cameras. So if I go to break, let's say, boom. So I go to my break, and there's a break that after the last video there, it'll repeat again. And I designed that to participate in any needs here at home, especially when it comes into my mother. Because if you guys know, I am the caregiver streamer 24/7 here in my studio. I don't know who's stuck with who. Either I'm stuck with my mom or my mom is stuck with me. Because I'm fascinated being able to do this. I spent 30 years with Univision locally here in Arizona, and then through the network. And so to be able to have all this time in lieu, I mean, not in lieu, but taking care of my mother at night, it gave me the opportunity, or during the times that I was taking a break from servicing her, helping her, I said, well, what am I going to do? You know, how am I going to create income, and what am I going to do besides just the voiceover stuff? I love the voiceover stuff, and I think that I'm going to be doing a lot more of that, but also virtual video productions for other people. And then how can I tell the new clients and the new people I want to connect with what I do if I'm not doing it by myself? And that's why I started taking a lot of trainings and streaming from the main streamers in the world, at least the ones that I like. I'll be talking about each of them because each of them has a role in my life, and I have learned like from people that do marketing streaming, and people that do sales streaming, and people that do technical streaming, graphical streaming. There's different categories, and I wanted to take a little bit of each of them, and that's the TV that I have, a little tablet for my mom. That's the TV that is playing right now in the background. So I did the so when I go to break, let me go to break. The future is now. Y así, la mera verdad que el futuro, pónganse las pilas, a todas las personas que tienen negocio, tienen que estar usted en el internet produciendo video. Si se le dificulta, necesita ayuda, pónganse en contacto con nosotros, porque le estamos echando una mano a los negocios hispanos. Cuéntenos su historia, cómo lo podemos ayudar. Pero ya sea con algún anuncio, o ya sea si le gustaría a usted tener su propio canal de YouTube y tal vez estar subiendo videos continuamente para promover, para promover su negocio. Y ya una vez que usted esté listo y dice, estoy listo para la radio, estoy listo para la televisión, y tiene ese capital para invertir, entonces se lo recomiendo, hágalo. Pero todas estas plataformas que realmente están gratis, tenemos que utilizarlas, ¿verdad? De la manera correcta.
y estar ahí presentes para estar haciendo, subiendo video al YouTube. Entonces estoy trabajando en las gráficas, ¿verdad? Ya vimos el de noticias, ya vimos el de la entrevista. Vamos a ver si sale el de la entrevista. Estamos en la entrevista especial de SpotsYA. Y aquí tenemos a una entrevistada muy especial, entonces esa entrevista va a llegar aquí arriba, ¿no? Y una vez que se elabora la entrevista y platicamos, tenemos la charla a todo dar y bueno, los temas, las preguntas y todo. Y ahora nos vamos a el segmento motivacional, el segmento para animarle su alma de SpotsYA. A ver qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos por ahí. En este segmento, y probablemente el layout va a cambiar a hacerlo un poquito más espiritual, a hacerlo un poquito más para conectarlo. Fíjense que yo utilizo mucho estos libros. El secreto del poder de Rhonda, el secreto del poder, lo leemos a diario, y otros libros para encontrar las motivaciones esenciales, y de igual manera alguna frasecita del libro. Para no meterme tanto en problemas, no voy a mencionar el libro, pero voy a decir, aquí está la frase del día y vamos a elaborarla un poquito, cómo podemos aplicarla a nuestras vidas, a nuestro negocio, a lo que estamos haciendo, y ese va a ser el segmento de motivación. Y si llegamos a tener a una entrevista, por ejemplo, estoy trabajando ahorita con varios personas que quiero entrevistar, pues entonces entramos a la entrevista de esos. Y el otro sería el de las noticias. Ya les presenté el de la motivación, la entrevista, ahora las noticias. Vámonos a las noticias en directo de SpotsYA. Y el día de hoy, el dueño de Tesla les ordenó a todos los empleados que tienen que ir a las oficinas presencialmente, en carne y persona. Ya no van a seguir trabajando desde casa, en una nueva orden ejecutiva de la compañía Tesla. ¿Qué les parece? Bueno, si están haciendo los motores, ¿cómo lo van a poder hacer desde la casa, verdad? Tienen que ir a trabajar a la chamba, ¿no? Y él lo está haciendo porque está mirando que viene una turbulencia en el mercado. Entonces se está preparando el señor de Tesla, porque pues, imagínense cuánto dinero no genera él, ¿verdad? En la posición que él está es una posición muy interesante. No creo que se va a ver muy afectada, porque la gente que quiere cambiar su auto, ya está cansada de la gasolina y todo ese rollo, va a irse a comprar un carro eléctrico, solar, ¿verdad? Que se pueda cargar solarmente en su casa, y pues le va a ir muy bien al señor. Ya hay otras empresas, la Ford, la Chevrolet, la Chrysler, que la Toyota, que están trabajando también en la forma masiva para producir vehículos eléctricos. Entonces yo creo que la mayoría de la gente quiere cambiar. Yo también quiero un carro eléctrico, pero primero quiero un carro diésel. Voy a lo contrario, ¿verdad? Por si no, mira, por si no ven cómo conduzco que myshow. Yeah, so that's how the segment is going to be. I'm going to do one more graphic, and then we're going to call it a day, because I have some family responsibilities here that I have to do. So I'm going to go to a promo real quick, and then I'll come back in a little bit to do one of the other graphics that I have here scheduled. I'm going to call it, instead of millionaires streamers, I'm probably going to call successful streamers. And then, yeah, I think I'll do that instead of millionaires. Because it not necessarily have to be a millionaire. I mean, if you're in the six figures,
or you're just like really your channel is just kicking off really, really good, then I'll in that segment you will be appearing. Or if you have a very interesting story like mine, how many people really are taking care of their family members in their homes and their studios and at the same time doing that? My mom is just right here. I'm planning to get another camera. Maybe I'm passionate about the GoPros. Actually, this one is a GoPro. That's a GoPro 9. And I know that at Costco right now, if you go, the GoPro 10 is $100 less. I am really thinking about how I'm able to stretch and get, because it's $100, the bundle package. You get 2 batteries, you get a memory card, and you get the camera for $100 less than the normal price. Wow, that's good.
Okay, so I'm gonna do one last graphic, and then we're gonna call it a day. And we're gonna do. Oh, we said we're gonna do the streamers, successful streamers. Should I? Okay. Yeah. Let's see. Let's call that one Successful Streamers segment. Feel the dark magic. And I won't stop. Feel the dark magic. And I won't stop. Feel the dark magic. So, what color? So I already used purple for motivation. I did news. What did I use in news? Let's see. Okay, so I did the red for news, and then I did green for businesses. I should do for streamers. Successful streamers, what color should I do? I can do, well, I already did purple. I can do blue. I can do blue. I like blue. I didn't do blue on the other one. Or jello. Let's see jello. Nah. Let's do... Yeah, we're gonna do like bluish. Not purple. That's the movie I have from my mom. These Mexican guys are just jamming. Pedro Infante, I think it is. Here, let me. All right, so we're gonna process that one. We're gonna kind of call it a day, and then I'll. So I have this like a full control room. I should call this interview room. Full control room. So when I go to this one, yeah, it brings me into this graphic. I'm going to find a different name for this one because it should be also. This is like an interview setup with the animation graphics in the background. Mi nombre es Alberto Araujo, por si no lo ven en la gráfica, ¿verdad? Que está sale ahí. Hago voces, hago gráficas, hago streaming, cuido a mi viejita, ayudo en la casa y soy de todo, ¿verdad?
Yeah, so I do voiceovers for Hispanic television stations. I do. I don't have many stations. I'm working on getting more because when the pandemic began, all my computers except one, and my daughter was using it for school. It was the only one operating. So it's been a growing, growing as a step growing ever since 2020. To have the infrastructure to be able to get more, because when you get the contract with the television stations, you have to be ready. You have to be ready, when they call you and when they need you the voiceover, because anything with the news could change daily, hourly, right? So if they need a quick voiceover turnaround, you have to be ready for them. And so I am ready. I'm finally ready for them. And yeah. I like how the graphic end up. I'll share it with you. I really love how that. And then after I look at this graphic, I have to call it a day. So basically what I'm doing right now, I am have this folder where I have all my compositions for the promos for my internal show. Let's see if this is... Whoa. Perfect. So let me go here and create another... Right here, I'll create another streamers and do I have the S occupied? I don't remember. Yeah, I do. The spots. So I'm gonna go ahead and clear. So I have the S, it says streamers. And then here, let's see, I'm gonna add something here. Boom. Yep. So I'm adding like a black scene. And it's gonna be streamers. And let's call in the streamers. You have to make sure you get it not from the download. Make sure you get it from the actual promo folder. You put it in, because if you erase it from the downloads, by the time you want to start another show, the computer, the system is not going to find that file. Yep, right there. Successful streamers.
Yeah, so it went into this graphic. I need to organize exactly the layout that I want it to go. But this is the perfect example. Let me change the music here. Like that one, but it's too slow. Give me a break. There we go. So we're gonna, let's see, I'm gonna go to a break, and let's see if, I need to do the short key. Streamers. Give me a break. It went to S. Yes. So from the S, let's see. Streamers. Le tenemos un mensaje muy importante ahora en el segmento de los streamers que han tenido éxito en Estados Unidos y el mundo. Y ahora les presentamos, y ahí nos podemos ir, ¿verdad? De hecho, este puede ser otro layout para el streamer. Entonces, si nos vamos a noticias, ahí va noticias. Creo. Este es el segmento de noticias de SpotsYA y la noticia del momento. El área técnica. El nuevo teléfono iPhone ya está aquí. Ahí está uno. Ahora entonces si nos vamos con el segmento de motivación. En este segmento le vamos a presentar a ustedes lo más importante para que usted tenga un control mental, utilizar el poder de la mente, ¿verdad? Ya nos vamos al segmento de motivación, ya nos fuimos al segmento de noticias, al segmento de entrevistas que es similar. Bueno, vamos al segmento de los streamers más importantes. Streamers que están ganando más de $100,000 al año, se los vamos a presentar en este segmento. El día de hoy le tenemos una entrevista muy especial y así nos vamos, ¿verdad? Give me a break. Y ahora vámonos al segmento de entrevistas de los negocios pequeños. El negocio de la semana. Nos vamos a ir directamente ahí con este señor que está haciendo los zapatos digitales. ¿Qué le parece? El zapato también le carga el teléfono en una conexión que tiene ahí a un lado, y también son bocinas. Ya todo en un solo zapato, que el tenis más moderno del mundo. Se lo presentamos solamente aquí en SpotsYA. Eso me lo estoy inventando, ¿verdad? Y es hispano el que inventó el tenis. ¡Wow! ¡Qué chulada! Bueno, amigos, esas son las gráficas que estoy trabajando. No necesariamente digo que... Bueno, la gráfica ya se va a quedar porque la estoy haciendo, pero de hecho va a cambiar a lo mejor un poquito el layout. Pero esa es la idea. Bueno, me retiro en este streaming. Gracias por haber estado conmigo. Hay que ver el replay, que todo esté bien, el audio y todo, tocando a todo dar. Yo me retiro para darle una atención personalizada a mi madre. Le saluda el streamer giver Alberto Araujo. Thank you for being with me. So those graphics are going to be staying, and they're going to be part of the show that I'm building to be able to stream twice a week. And with that infrastructure, and then I might come back with another show that is going to be freely willy, where I can do anything I want to do and just be free, create graphics, and spend some time with the audience, the people that are like this type of content.
Streaming Live Television Style, Alberto Araujo. Uno de los streamers más importantes de esta nueva época. SpotsYA, Alberto Araujo. Gracias.